The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's the best of the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagudde Close, Lukulinanga, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sunday, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okyali ku Mighty Drive tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri twogera nsonga za byabufuzi nsonga z'abavubuka zikukwatako gwe munnange ali eyatudde ali mu kutulaba olunaku lwaleero. Njagala tumalirize ensonga y'abavubuka okuba nga twenyigira mu kulaga obutali mumativu. Kigambibwa nti ekyawula abavubuka ba wano oba protest za wano vis-a-vis ez'ekenyeza wano zaalimu akasente. Twalaba abantu abatakola tayogera nko kigambo kya politics afumba bitumbuwa bye bambi ye ali mu mmere twamulaba wali tamanyi n'ekigenda mu maaso era kigamba esente za imperialist kigambo kya President Museveni zaaliwo era ze zaakola march to parliament abaana basasulwa sente ne bagenda bamachinge si kugamba nti it was their own conviction nti kituufu corruption asuse they were paid to do that kituufu mukama affe yateekateeka protest eno ngagwe yali ku ground ekisinga era ebintu ebimu ebibuzaabuza abantu ate nga mulimu gavumenti okuteekawo propaganda okukonjera n'okusiiga enziro gye tuyita intrigue and sabotage. Wabanga yateekawo sente lwaki yavaayo n'agamba wali anaavaayo yenna ogenda kukwata mu muliro twagiwulirayo statement okwo kwali kwekwata ku biki ku bisubi ekisinga obukulu ndowooza n'ebyo tebyandivuddeyo singa bannayuganda tebeeryamu ki lukwe singa bannayuganda bakolanga bannakenya nti bannakenya tebakoma bukomi kukyogerako mu studio bajja ne ku ground n'osanga omuyimbi ng'ali ku ground n'osanga comedian ng'ali ku ground owa Twitter abaayo ku ground
kamera zonna nga ziri ku ground newe ba space bagikolera ku ground tibuli muntu yena avaayo one nti bwe twali tutandika okwekalakasa kwe Kenya twali tulowooza nti first day tujja kuhitinga parliament naye ne tuwekanga nti ne communication yanjawulo nnyo bali abaana bagezi nnyo bakola app abaana bayo abakola computer science tebatuula nga mulina abawo mu katwakera ku machanga parliament is under siege nga military sazeeko abaana ne bagamba naye ekirungi kya Nairobi nti Nairobi nungi nnyo waliwo we twakunganira bagita street nation building nation building osobola ebeera ne out sinyingi nnyo nti we mudduka ne muyitamu wano nga musala bwe muti ekibuga kiri kirungi nnyo bakirizainga bulungi exits nyingi naye nga mu exit omu mu corridor omwana aliya up baji cracking down waliwo ayiye endala kubanga wotabera mu field tomanya kikigenda kimu maaso si buli omuti yalumbanga ku front tulina abantu betwajjangamu nga bo balinawo tubakuumidde nga tubawa ne protection wali arwaninga space ye tagenda eri mu maaso naye nga buli kiba kigenda mu maaso buli omu akikola ki akyetabuliro nti bakingisa kabeeri balingayo ku street wanonjagazaawo omukyalo ayimbira muwala we mwerabi kinkoze bubi nnyo y'omu ku advocates mu bayimbi gwe mmanyi nti wagamba nti ngenda kujja abeerawo era jja muyimbi kyoyo azawe simulabanko ku street kati nze nali ku street yali ku social media nkubuulira bwe twatandikira basa yaliwo naye aba abantu bangi abakwata oba yatambudde ye abantu abakwatibwa be mwalaba kubanga parliament erina linvudde mu mutwe yatambula bamwita papa were yatukatya ku parliament ne council area ne papa were salimu be batuka ku parliament batuka batya ku parliament area yete tiyajja na mu byakwekalakasa yali ayagala kujja kulaba vibe eyimiridde etya ali awo amonitariga bwe yalaba nga teri akikola in fact kanseria buli jabeera muwolereza waffe kati yajja alabe bameka be bakutte asobole okulipotinga addeyo ajja atugjeyo mu kkomera kati unfortunately yagenda okulaba nga tewali gwe bakwata ye mwenyini n'afuuka activist kati papa were salimu yayambala engoyi ovulo ey'abakanaabe era yajja ku parliament ng'agamba nkimye emmotoka ya deputy speaker tayebwa enda kujoza that is how he managed to thrive and reach parliament naye abantu bangi abekalakasa abatakola ki abataalabibwa awabyo byebibuzabuza abavubuka bano obutenyigira because abavubuka ba Uganda ngenzo kiraba nti bagoberera nnyo that prominent person, that prominent figure nti Musiri woba ogambye ffe tuvudde Makinde West bangi abajja okuwuliriramu of course ono bw'aba agambye nti nze nsimbudde kuva wano because they are a prominent figure era bajja bagoberera naye kisaagala kyekwasa nnyo nkugambye mu kutandika nti kisinziira ku mutima gwo your conviction abantu bangi basobola okubanga nze ntera okubeerako ekyewugisa ntera nnyo okutambulira public means naye obeera mu bus oba mu taxi omusajja nga ali ku Masaka road ali mu over speedinga but when everyone is comfortable ng'abantu basirise teri asobola mugamba owaayo ofaaki abasajja abasinga bajja okuvuga taxi ajja nga alina ebirowoozo yaliseyo kameeza omukyala yamukyaye abamu bali avuga taxi Trump n'agamba nti eddagala sigenda kuliba wa Uganda kati otudde mu taxi eyo omusajja kutwala ekyamazima ali ku ARVs nga kwegamba ye abavuga akasulayo busuze ekigere kizitowa nnyo ekiyita kigere kuzitowa ateekako buteesi ye tafaayo baba afamu of course obulamu bwe ye bwagenda dda anonya waafiira nga naawe otudde tosobola na kweyogerako because activism does not start where we are on these levels no it starts with your life at home
omuntu asobola okubeera oli namukuba engulu nolina naye nga tasobola kweyogerako ng'akaaba bukaabi wiseera amanyi bagenda kumusaasira. So ne gavumenti ekoze ekyamaanyi naye nze saagala kugyogerako kubanga kyerina okukola. Bagamba nti abavubuka bawano twakozesa bandwagon olwokuba mu kirabyo kiri ebikola e Kenya byebikola e Uganda. Abantu baali balowooza, abantu bayagala nnyo, omanye abantu nnyo okusaaba ekintu enziro okukijjamu amakulu gaakyo. Kino tekyali kukopa kya Kenya. N'ekya Kenya nayo kitandibaddewo, ekya Uganda kyali kirina okubeerawo. Kubanga okugeza, before we went to parliament, ebibiina nga Agola byali bivuddeyo olwedde. Byali bivuddeyo olwedde okulaga obutali bumativu, okulaga okweexposinga parliament. Ne corruption aliyo. Ne corruption scandals. So ekino kyali kyanjawulo wadde nga fights era oyinza okulowooza nti kuba kati kyekyali e Gambia, kubanga bwe twamaliriza on 23rd Gambia, abavubuka ba Gambia baalumba parliament nga bakulembeddwa Ayuba ne balumba parliament on the issues of corruption. In South Africa, speaker ya resigninga n'okuresigninga because that was a wave that was sweeping the entire continent. Africa. Just like I told you, while we were in the Fees Must Fall, it was also a wave. It started in Uganda, it went to South Africa, it went to other countries. You see, sometimes a wave comes, naye it comes with a generation. Tirero wekibeera wano nga bwolaba nti we twali tulwanyisa abakulembeze b'amatwalo bagoba wano nti entire Africa it was a wave. It started in Ghana. It started in Ghana. It came to Guinea. It came to all other countries in Africa. So ebintu ebibeerawo bibeera biri hankered on the good spirit. So abantu bavaayo buvi ne balowooza nti ebintu bya corruption omanyi wano abantu abaagala okujungula ebintu bagamba abakiryamu. Mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti simanyi abazungu bwe babafandinga, kwegamba waliwo double standards. Era oyogera nti gwe wakiteesewa ate ogamba abazungu babafandinga ate ogamba temunkwata mu muliro. So nze njagala kwenkalaginga bana Uganda nti so far we are not doing bad. I am not like other people that castigate Ugandans. I am not that person. Ne lwaki ati ku social media wo mulaga amaanyi naye ate ku ground it's different. Should we say nti activism kati mwamujja ku ground mumutadde ku social media because bwaba ku social media impact ya social media eyinza okuba temanyi no ku ground. Tuli mu ggwanga nga omuntu okwetolera data. In fact we should learn how to appreciate people because by the time mumbejja ojjayo essimu n'oteekako ssente n'oyogerera ku media kitegerezo okulumirirwa eggwanga wadde oyinza okuba nga okyali ku leve eyo kyawo gwe woosobodde awo osobodde, but that does not mean that you will not promote yourself from that level to another level. So kitegeeza nti it is better to begin. A bad beginning makes a good end. At least I am sure that we can see some light at the end of the tunnel. Ekyo kirungi katusooke kati saawa eno tuyingire mulamu agwaffe ogw'olunaku lwaleero. Internal democracy in NUP. Genda tandika ne tiketi nga bwe mwazigabye. Abamu baakaabye amazike ne bazirika n'okuzirika ne mubawujja. Abamu they were really disappointed. Abamu it was even beyond disappointment. It was anger. They were angered. Bagamba baligiwadde foot soldier. Ekibiina kya kakati mulezaawo ab'amakooti be mwagoba. Nga tetunatuuka eno tuweeredde bwe wagira. Kati obuzibu bwange nze bwenina ne bana Uganda. Abantu, you see that is a great achievement, I believe, as I have heard people around in corners, in corridors say, it is indeed it's a great achievement, a party like NUP.
But you see, that is where people go wrong, and that's where I say people normalize impunity. Because for the last, I think this country has taken so far a decade, over 10 years, we have never had a presidential debate. When we purport our country in 2016. When? 2016. Did we have a debate? It was a debate. Yeah, president mwalimu ba mabiriza omugenzo ne yafe yali yesimbyewo yes superstorm waliwo debate eyo because bagitegeka emirundi ebiri ogwasooka president I think teyajja yagala n'abayisaamu amaaso the second time he came we had a debate. But did we have a debate in 2021? No, we didn't have because of COVID probably. Maybe we want to think. But a debate does not need people to meet physically. We would actually have a space. Internet wetuuka mu Uganda. Our internet penetration is also low. Kati wetubeera ne debate ngeri physical tukakasa nti abanakyala balaba TV balina amasanyalaze. Abali ku social media n'abali rural electrification munaye etambudde. Okay. Okay. So nze ndowooza nti abantu debate eno ekibiina ekibiina kya National Unity Platform kikyalina ebintu bingi kigenda okuba. Okay. Okusooka wadde nga tubadde ne presidential debates ate ze ndowooza nti nazo tezibaddengawo mu butuufu kubanga tebibeeramu ebyo eba debate tebeerayo nti ate nakuyisizaamu amaaso nti ate we tuba tujja nze kategore gye njagala okubeeramu terina kubeeramu Dr. Kano Kiza Besigye. Nze njagala ku debatinga ne bano bakyalya n'abalala ekitegeera. Naye ensonga lwaki olwaleero tulabikanga ababadde successful one, we did it at the headquarters. Okay. I am quite sure that if we were done that debate in Kawempe North, it would have been ready. Nti kino achievement gye twakoze nakyemalira alinga kwegamba tukolera mu bugubi ennyo ky'olaba abantu ba appreciatinga nnyo ti mu bugubi obwo twasobodde okukola debate n'ebeerawo. So nga twandibadde tulina ebintu bingi bye tusobola okukola kubanga president waffe n'ekibiina kyaffe kyonna n'abakulembeze bonna. I am a NEC member here. We have had debates in the institutions, in Guru University, in Mbarara University, in Makerere University, in Chambogo, in MUBS. We have always had those debates. But you see, it ends in tears. Before you know, there is intrigue and sabotage. Before you know, there is an invasion. Before you know, you are raided. So while we are praising and we have this achievement, we must think so fast on what could be the repercussions in 2026. Yes. Okay. Debate eno yayoleseza, you see, abantu babadde nga bagamba nti NUP mwatuletera abakulembeze ab'ekibogo. Naye omuntu wajja n'omuwa omukisa n'ayogera watuuka mu parliament n'asirika teguba musango gwa kibiina. Kituufu. Nti nasi nabo balaba nti abana ife twabateeka nammwe ne mubeera n'opinion. Yes. Ate era njagala okubuulira nti ffe tukimanyi nti ebiseera ebisinga waaba asirise olumu aba alya. Tosobola mu Buganda tosobola kulya nga bw'oyogera tekikkirizibwa. Naye nsobola kusirika nga ndowooza. Ng'olowooza nanti tosobola sirika lubeerera bw'olowoozezza olina obitulaga nti osobola okuba nga oyogera mpola nga sekandi omukulu sekandi bweyagala simala googera naye ng'atuuka ekiseera n'akola ki n'ayogera n'avaamu omwasi okitegeera. So nze njagala okwebaza ekibiina okuba nti kyateesewo debate. Abantu abamu babadde balina confusion nti ate Council Nalukola lwaki yafunye ensanvu ate Magala n'afuna 5 mu mmeka. It was out of 100 kubanga categories zabadde 3.
The first one is that of vetting, which is then second ya debate jolabe yatambudde ensi yonna yabadde eri out of 10 yabadde eri out of 10 kati nga max ezisinga obukulu 5 za ku ground ku ground gy'oli oba toliiyo. Ekibiina ky'abantu, people power, maanyi g'abantu. From article 1 of the constitution, the sovereignty of the people. Kati amaanyi g'abantu makulu nnyo mu kibiina kyaffe. Era y'ensonga lwaki olaba abaafunye bwe naye byexposinze ebintu bingi. Bintu nga ki? Kati ekisinga okwewuunyisa nti karakita y'omuntu gwe bagenda mu bigere yali yanjawulo. Many people have a misconcept about Honorable Segirinya Muhammad. Honorable Segirinya is not like sincere. He is not that character. Waliwo abakoze ebintu ebimu ne bakola katemba mungi nnyo ng'anyiza n'okunyiza. Yaziza ne box nsireko box. Sereko eyo ne yaziza. Auntie, what you see, copycat. You know when you copy. When you copy, you cannot copy everything. Yes. Sometimes you need to, even ochimanyi nti tumanyi okukopa, but you copy and edit. Sometimes oyinza okubanga nze Musiri David Boji nenkopa nempandika mu mbejja Farida nempandika gwe mpandiseewo. Atono PA we yabadde ku malaalo ng'asaba omugenzi teweeba kazuukuka twagala kadi. Babuulira omusajja babuulidde obuzibu bwe bayina omuntu gwe baagala okuddira mu bigere tebamutegeera yali yakola ebintu bingi. Honorable Segirinya twamulabako nga ali akamulali Segirinya wano nga digital TV zize ng'ali mu yetise TV. Honorable Segirinya alina ebintu by'abadde akola naye nga buli kyakola it is calculated kyekyenjawulo. Ayinza okuba yabadde nga tali fluent mu Luzungu. But he knew abantu bekawempe kye beetaaga. Yali amanye abantu bekawempe kye beetaaga ng'amanyi ddi olw'okwogera ki n'olw'oku. So omuntu okusobola okukola ebintu bya Honorable Segirinya ng'abantu balowooza nti nina kukola bintu bya Honorable Segirinya n'oba muyambiwo n'oba muyambiwe omusajja akoze omulimu mulungi nnyo Luswa. Naye waliwo you cannot be Segirinya. Yes. You can't. It is like a fattening a bull on its marketing day. Enume badde ekoze naye mugenda gitunda nkya n'ogamba katugiweebiwatta katugiweagazi ekitotale nga yonna eri bwete tekisoboka. Sometimes you need to be honest. Yes. You need to be, and people need a person. Honorable Segirinya yali real. Nze najjanjaba Honorable Segirinya okuva n'ensambya. Bwe nagenda e Kenya nga tulwanyisa Ruto nasulanga mu ddwaliro mu Aga Khan owa Honorable Segirinya ku makya ne Numba Street. Nafuna omukisa okubeerako naye ebbanga eryali limala okumutegeera. Honorable Segirinya wabanga yali akwagala ng'akwagala. Ebintu ebimu byolabirako. Honorable Segirinya yayagala Dr. Kano Kiza Besigye ng'akyali mu FDC n'omutima gwe gwonna. Naye olunaku we lwakya nasala nadda mu people power. Nayagala His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi n'obulamu bwe bwonna kyobola ne mu kiraamo kye yagamba ojja kwogerera essaawa 5 naye ne wona abo oyogera awo essaawa ne ziggwayo n'obaako ne kiweerabidde era ddamu oyogere. In fact yagamba abalala bonna ne bwe batoogera. Nze ndi omu ku bakwano ba Segirinya saayogera mu lumbe ba Segirinya nasalawo okurespectinga ekiraamo kye naye nandiyo ewuwe mu maka kubanga chances zaaliwo. Nandibadde oba nenjogerera ku kitebe nandibadde nkedde e Masaka n'ensulayo nenjogerera mu lumbe oba ekiro naye nasalawo nenkima amazzi. So Segirinya ono abantu bamutegeera era njagala okubuulira nti omuntu yena agenda okuwangula akalulu kana aka 2025 ekawempe North nze njirabanga omuntu akutte omuguwa NUP nekwambaza omuguwa wetuge kubanga kyangu nnyo okuwangula akalulu kana aka by election not under 2026. There are high chances
nti anaawangula akalulu ako because buli kyogenda okukola bagenda kuba ekingira makingira kugu myezi mukaaga mu benchmarking ku myezi mukaaga gino bwenjogerako byonna byonna ligasi eyo gye twogerako Honorable Muhammad Segirinya yagikolera mu myezi egi munaku 10 egisooka buli kimu kyaliwo ekiri in existence kubanga ye musajja wattu teyasobola kufunako na bulamu bulungi abadde mulwadde ebbanga lye lyonna kubanga bwe yawangula n'akwatibwa n'ayingira ekitalya yavaayo obulwadde bukoze eki bumukutte nga tannaba na kusoyalinga yini yatandikira mu kkomera oyo Honorable Segirinya naye ng'ebintu mu mbeera yeeyo yonna yonna yali okulayira yajja mulwadde yajja bamukwatire n'omukwatire bwe yamala okulayira n'addayo mu ggwanga erya Kenya kituufu kubanga nkubuulidde obulwadde bwatandikira kitalya mu kkomera ate kyamukwaso kimanyi kubanja abasibe no ebijambi tebagoberera bulamu bwa Segirinya embebeze eva kukuba abaana ababuzibwa abaana abawambibwa abantu abasibe abali ekitalya abasibe abali ekigo abasibe abali eruzira Segirinya be yali abanja Segirinya n'akwatibwa Segirinya emberebeza awo yava kitali nze omu kubaggulawo ekkomera ly'ekitalya mu covid manyi kitalya kyategeeza ayawukana n'eruzira nze nkubulidde manyi kitalya kyategeeza amakomera agasinga gonna ngamanyi era manyi lino lisobola kukola kino olaba bakuteese wano bakuwalira kino olaba bakuteese wekiri wano wengenze kwa kati nze ebbanga linkwatibwa ndowooza ndi mu mpiso nga 7 mpiso zitya awo nga bakukwata newe twali nga tulwanira eddembe ly'abakyala lye mbadde nkugamba wali awo ku gundi ku headquarters waliwo omusawo w'Ekiyiso tabana musawo wabeerawo omusajja ng'alina akasawo kaawo ku mugongo olukukwata bw'ati nga kukubirawo empiso awo mukukwata awo bagikubira eku making unconscious simanyi bwe bakukebera mu ddwaliro ng'ovudde mu kkomera tebasobola biraba gotolooza lwaki bo bwe balwala baddukira naye nga tuddeyo ku tiketi ya NUP yabadde well deserving omukulu gwe bagiwadde nze kyobulaba okusooka njagala okuyozaayoza kansona Lukoola naye n'okumubuulira nti teyeyibaala takutabeereeyo nakuligudde nti kawedde ate ekirala nti omuntu yenna akalulu ako tukeetaaga nnyo era njagala okukubiriza bakandidates bonna ababadde mu rwese eyo okuwagira ayawangudde kaadi mu mbeera yonna esoboka naye yawangulidde waggulu ebitundu 7 n'obutonotono bwonna ku buli 100 for me that does not matter so much the constant nti yawangudde wawangula nti NUP tugenda mu kalulu naye ng'akalulu kano ke tugendamu tuli mu muzannyo katugeze Arsenal ezannya ne Man U nze ndi wa Arsenal nga tuzannya ne bukaceere obwa Man U naye nga omupiira guli mu dakiika ya 8 twagala goolo nti akalulu kano is a litmus paper for 20 by election his excellency Kyagulanyi by election yali aluwa yatukolera kyamaanyi nnyo wadde yagwamu byonna ebyabeeramu whatever case whatever anyway it ends ebeera very significant in the next election kati tugenda mu kalulu nga twetaaga by all means okuwangula akalulu ako era njagala okusaba abantu b'ekawempe bannange temulya mu nsi yammwe lukwe kubanga okwo kujja kuba kulya mu nsi yaabwe lukwe. Can this be maintained ekyo kye baakoze? Can it be maintained okutuuka ku 2026 elections? Because kati kino kyabadde kya constituency emu naye kati kiri kijja kubeera kya ggwanga lyonna nga balina okulonda abakulembeze mu nnonda eyo gye balonzeemu. Ekisooka ng'ekibiina tulina enteekateeka. One, we are about to convene. I think by June we shall be convening the NEC meeting. After the NEC meeting, then we shall convene the delegates conference. From the delegates conference, we shall come out and declare
our resolutions to the people of Uganda. Nti wetuva muneke meeting ne tuzaako delegates conference. Of course waliwo n'ebijja okukyukamu. Waliwo ebirungo ebirala bye tujja okujja eyo nga byanjawulo temubirabangako. Era expect so many surprises. Naye ate ngebe byonna bigenda mu maaso nze nga yali mu process eya 2021 titwagenda even in internal democracy nga waliwo someone who is poking every time mwina kyemukola naye nga abalingiza ngobadde okimanyi nti ekamu okyawo. We used to have 4 road blocks to reach our headquarters ng'olina okuyita ku road blocker ekitone nnyo 2 eside eno nga ku mafuta okuyingira waliwo wokkirira bwoti nga ku banka waliwo opportunity bank nawo nga waliwo road blocker. Ogenda otuuka ku kitebe ng'abali awo bajasi poliisi eno muba mugenda mu vetting ng'eno amasasi gaaka ne tear gas. So we are not going for a dinner party. We are going for war 2026. That's why nze kyendowooza bannayuganda balina okumanya nti bategeere nti akaluke tugenda mu protest vote 2026. Kubanga njagala okutegeeza nti kyekiri kyolaba nti abantu twafunye achievement kituufu. Achievement waliwo n'abeeraga kwegamba tulya nga abakoze ekintu ky'ekitalo obutalo because we are in a country that is under siege. We are in a country that has a tyranny who has been for the last 29 years. 39 years. Nga takkiriza bibiina kukola ki kwegazaanya. Nti zino debates twandibadde tuzitwala mu constituency. Nezitabera ku headquarters. Kubanga tugeze tugenda kubeera n'abantu bangi. You know? Wandibadde ozitwala mu constituency naye zigenda kubeera raided. Kubanga ffe tubadde eggwanga lino singa limanyi the party that is anchored on, for example, civic education is National Unity Platform. Naye tetusobola na kusomesa bannayuganda kubanga wokuba olukuŋŋaana kituufu poma yavaawo naye yo eringa ekyaliwo nti koti yasalawo abantu balina okuddamu ne bakuŋŋaana naye era oba oliawo aba DPC n'asalawo okuŋŋaanyiza abantu yagala kubasomesa bikwata ku ggwanga lyabwe kwagala ggwanga lyabwe nga babaridinga nga babakwata nkubulidde ekamwokya we twabeerera ekamwokya nga bunaku wabeerayo omuntu gwe bakwata. And I am telling you, there are very many people. That list you see is endless. Waliwo abantu bangi be tutamanyi nga baabuzibwawo abamu baafa n'okufa. Nenga temumanyi. Ffe abaali mu kaluka 2026 it was an election. It wasn't an election. It was a battlefield. Twali ku trail nga tubuuka mirambo tuyita mu masasi. So awe tugenda naye we must prepare. Ekyo kyeŋŋambye ti abantu baveemu okutya because if you fear, for how long will you fear? Paka kufa. For how long? Kufa ng'otidde. Abantu bagenda na kutya emirambo gyabwe ng'omulambo gwota. Naye bw'ogamba nti akaluka 2021 was a battlefield. Ate nga tukkiriza nti because of COVID abantu tebajjanga nnyo ku rallies, tekaali nnyo aggressive. Katuyingira 2026 tewali nnyo kiyinza kutukwata nnyo kubanga ne mpox gwe batugamba taliiwo wanene Uganda tanakyuka. The question is, Mr. Musiri, we were expecting you for much in the wano wetuli much in the west ne batugamba mbu kati ogenda kubitereza watunda tiketi yo NUP yali ekwadde tiketi n'ogiguza omukulu Sewanyana kati agali mu nkubo galaga nti you want to come for 2026 kituufu ojja 2026 kati okusooka kyehonyisa you see nze mbadde nazimbuwaako ekikookolo ekyo ndowooza one kiyinza okubeera aba opponents abaatya nti nja kukomawo mu kalulu kubanga
it beats common sense for one to allege that I was given a card by my party. And you sold it. And me foolishly, I got the card. And you sold it. And took it to someone and sold it. Because yali ku ground nga toli. No, techali kituufu. Everyone will attest that I was the person that was on ground. Omanyi lwaki kadi yaffe yalwawo okugabwa? Simanyizo. Tibagaba ez'Amakindye East Banyeko ne babawa. Naye nga eyaffe wano neerwawo. Lwaki eyamwe yalwawo? Kubanga waliwo embiranye y'amaanyi. Nga waliwo omuvubuka ate eri ankute eŋŋwaŋŋuli gwe bayita Musiri David Bwogi. Nga waliwo n'incumbent ayali omunafu. Nja kubulira lwaki yali munafu. Naye bwe tuba nga tuli mu process enze nali nnyo mu kalulu k'abavubuka. Nga bwe tugenda mu kalulu omanyi akalulu k'abavubuka ke kasooka. Ke kajjako akawuuwo k'akalulu. Era nze nabeera nnyo mu kalulu ne nfuuka number 1 wanted. Amanyi ab'NRM kana akalulu k'abavubuka kabeera ka it is a college vote. Bakwata abaana ne babatwala ekazi ne batolosaayo. Ne bakwata abaana ne babasitindika mu hotero ne batolosaayo. Ne batandika okunjigga. Kati tuba tugenda nga tugenda mu re-evaluation. There was evaluation and re-evaluation. Yes. Kati tuba tugenda mu re-evaluation. Ngenda twali mu kalulu kaliko komanda Kawagga. Kati olwaleero yakulira akakiiko ka Kunga mu Makindye East. Twali awo ku St. Paul's ensambya. Nengwa mu basajja. Kyendowooza ekisente yali enjigga. Akabavubuka. Kubanga gavumenti eno yalinga eyagala yo NRM yewangula akalulu buli wamu eyagala se ng'abantu tebamanyi nakumanyi. Omanyi twalinga mu FDC ne DP nga tetumanyi nti nakalulu k'abavubuka kakola ki? Kabaayo sometimes. Kubanga bahidinga. Naye omulundi guno twafuna abantu bagulizaako ne tumanya nti akalulu kano twakamanya nno nga kali in 2 weeks time etandika okupreparinga abavubuka. Kati nze bankwata ne banteeka mu kkomera. Bankwata ne banteeka mu kkomera abannange ne bagenda mu re-evaluation. Mu vetting saasobola kugenda. In fact abagoberera nze bantawuna ku lwaddako. Ne ngenda okugenda in fact nze lwe baalangira lwe banvetting. Era ne ngenda ekamwoca ne tuvaayo ne bannange nga tusanyuse kubanga nali nkola mirimu gya kibiina. Nali mu kalulu k'abavubuka. Twavaayo tujubilatinga nga tumanyika engenze ne banvetting kiwedde. Tuba tudda mu kkubo in fact twali tugenze kulaba bannaffe baali bakuttaawo ku kooti. Olupapula ne lufuluma, lupapula lwe lwafuluma nga Alan gwe bawadde ki? Kaadi. Abantu kye ba misinterpreting is my concession. Okukkiriza nti kale weba ekibiina gwe kirabye, it's okay. My concession one ekisooka nti nagenda mu kibiina nga ngenze kukola petition. Wentuka mu kibiina okukola petition abakulu ne mbasanga abakulu ne boogera nange. Kubanga kya buntu omuntu okunyiga kya buntu. Buli muntu anyiga buli muntu kyobola abantu weeta bamazina g'enkima. Obuyagala oba toyagala emikira girina okukoonako. Kyobola abantu babeera disgruntled in very many avenues. But how you resolve your disgruntlement is very important. One as an element wadde abantu bamanyi nti ndi musajja teri antama naye nze mpuliriza. Ndi very humble by the way in my normal time. Atempa respect. And ekibiina from Firebase to People Power to NUP nali muzadde. Ndi omu ku bantu abakkiriza abantu abalonda mutima mulungi. A party to grow manufacturing voters. The party cannot manufacture robots. Support them. Wano bannaffe we bajja n'ekitiibwa. Bajja abasinga ba MP. Ba owekitiibwa Masaya Simpuuga ne banne bajja nga naffe because they were role models actually before. Wadde nga twali tubamanyi nti entambula zaabwe abamu tezaali nnungi. Because nze nali omu ku bajja Dr. Kano Kiza Besigye mu TDA. Nga abamu ku bakulu betumanyi nga bamuliddemu olukwe. Baleesa Mama Mbabazi nti kati yakola ki yaliwo. Naye twakkiriza soma omutima ogwo omulungi ogw'okukkiriza okukuza ekibiina. Nezikiriza abakulu ne bangamba nti omusajja asabye ekisanja eki. Yegayiridde n'afukamira ne wansi. Jukira nze nali siriiwo ndi mu kkomera. Nkomyewo simanyi I don't know what transpired. Nga ne bagamba nti ye bulungu ttaka. Bikola nti omukulu asabye ekisanja eki kimu. Gwoddako 2026.
we mbanze nzira kati kiki ate okyali mwana omanyi abantu balabanga emyaka egiri ewala ennyo 5 years era nze neewuunya bano abavubuka bwe bagamba nti basobola kuwagira munaabwe yayiseemu nga the person that is going to become member of parliament is only going to serve for only 7 months 7 months of trial of probation okitegeera abantu nga bakugezesa neŋŋamba owaayi kiri okay saagala kubeera ngaoli omukyala abakyala ababiri omwe bonna bazaala abaana oli ne yeebakira obwe basula mu luumu emu oli nasinga munna amagezi nabba owooli akyali omulamu n'amuwa ekifu ne bagenda mu maaso ga kabaka Sulumani n'agamba nti owaaye edi mutwe jangu wano leeta embazi bano tubatememu koolya yali alina owuwo akyali omulamu n'agamba kabaka oli mugezi nnyo tumutememu buli omu atwaleko ekitundu naye yona ayali nga ye nannyini oyo omulamu ali ne munne ng'akimanyi nga nesabye nawe n'agamba mumulekere amukuze mujja wange suuzi kinasalawo kyali kituufu ekyamazima mu kalulu abakuwa ssente babaayo abaagala okuwa naye si Alan Sewanyana kubanga ayinza n'okuba tavaako kwoli singa yali asobola oddikuuma eryo livaako terisobola kubanga andi lwakuba nti nkugambye singa yali asobola oddikuuma kubanga waliwo abajjanga ewaka baafuna mukulu wange gwe bayita Kalibala Kenneth emirundi eje era nga mbagoba nja kumwatula omu ku bo yali ntege bisawo by'essente ng'abireeta era olumu namubuuza oyagala kulungula kooti nkuguzaaki ove mu kalulu era Honorable Sewanyana kati tege yali akola on behalf of who gamba tibamuje nti wojjamu oyo biwedde ne bakujjamu so gwe tewali ako sente ya tiketi nze abammanyi tine bwe nali emakerere there were very big offers ng'ate ziva bano ababamanyulirako obwo obusawosawo bwe baleeta nze basali musale baali bampa nga ziva eri wennyini nkugamba va polisi eyo kwongeza abayizi ssente a billion is here we shall give you a scholarship and actually this time go and study from abroad and go be treated from abroad kubanga baali bamenya omukono offer yali nsava ne omusajja ebigambo bye namuddamu yatya n'okutya batandika n'okutewa kubanga nze there is no amount of money that I the life of my father that had in the struggle I do not have a price tag on myself. Where is it? The price tag I have is to do what is right at whatever cost, even if it leads to death. Kubanga omusajja yayogera omusajja omugezigezi kirumira yagamba ti bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa kati lwakiri yogera oba ofa bakola ki bakutte so oyo yenze oli lwadde ogenda mu debate singa enaabanga naye eteereddwawo gwe wompulira ano nga njogera olowooza ndi mutono mu debate nze abadde akubira fa muli bameka abakasongwana eno Makindye West nga muva mu NUP simanyi abamu simanyi oba bali serious era omuwulira ng'agamba ayagala kino enkya n'omuwulira nti ayagala kino waliwo ne betuwulira ng'agenda atambula agamba abaana banaanywa obuugi simanyi oba abaana banaanywa obuugi so embeera nzibu nnyo ey'akalulu tugenda embeera nzibu nnyo abantu balina omululu balina omulugube tebamanyi kyakukola naye as an activist and a revolutionarist and a nationalist I am very focused. Just like I wanted to be member of parliament to present this constituency in 2021. I am coming back to Tujja in 2026. Ate ffe tuzze kubawa buweereza. Abaddewo abadde tabuwa. Kyanjawulo. Buweereza kigwe bw'omanyi bw'abadde. Kuba baali bamusibako. bamusiba kisanja kyonna banga dyonna abadde mukomera omusajja naye yavaayo mu banga ki mbisagiri yali yamalayo kati gw'obadde olowooza nti nze ebbanga lyonna mbadde ndiruddawa okumanya ago amakomera gonna mbadde mbeerawo tingendayo bugenzi ku visitinga kati ye nno babadde bamusiba nga n'omusala gujja singa obadde ogamba nti sente zibadde tezijja wandibadde oyogera nti kale abadde asibwa ng'alya bisiike mu kkomera
Bwandiba oyogera nnyo ku Buma Lumagala abadde mukomera nga lwafunyeeyo ka mukene olwo nno gw'olina mukomera oli mu executive kubanga ne mukomera si buli omuntu akwatibwa nga bwako. Omanyi kye kitegeeza okubeera in prison as an MP and to be an inmate as me Musiri David without any title. Kasimanyi kye mwogerako. Simanyi na kye mwogerako kubanga njagala okubuulira buli oli buli kyomu kyabadde afa kyonna abadde akifuna n'okukirawo. Ate ngaafe abasigala wandibadde osaasira nze nti okuva we nateeka omuliro ku bubaka bwa Parliament mu 2021 sijjangako. Tine we yagenda mukomera emirimu gye nengikwata nze atafuna musaala. Tiimu eya Katoi United nembeera nga ngifacilitating mu busobozi obutono because for you to serve the constituents, to serve the populace, you don't need to be a member of Parliament. Yeah, you don't. Because the best avenue ekiraga nti oli w'amaanyi is to lobby. That capacity can you lobby for your people. Osobola ofuni oyo guyogera kayinza n'okubatayiza kuleetera bano baana basatu bana nti yabafunidde scholarship bagende basomere ebwe. Are you ready to abide ng'ekibiina bwe kinaba kisaze? Ekibuuzo ng'ekyo kibuuzizza mangu kubanga nze nakugambye nti kululi ati kati nava mu kalulu omulabi wange amanye supposing gye bakwadde toli weka mu lwokano especially mu new ate nzikiriza nti wadde waliwo agreement me and Aranise Wanyana. Yes. I basically believe kubanga kigenda kuba kirala. This time around it was an agreement between us the two. But kati wano waliwo ba new players abayingidde ekintu. Yes sebo. Nga bwe mpulidde bangi nawulidde ne mayinja ajja. Alabye omukyala Luyirika. Zahara sagala kuti sanze nkubuulira naye Zahara si mwangu. Kuki? Mu bantu mwali. Mwami Musiri soko otubulire in case bakuwadde card. Ojanga independent obokkiriza olinde 2031. Badde nkugamba nti as I said that in June we shall convene a NEC meeting, and after the NEC meeting we shall convene a delegates conference. Yes. God willing. Because one, we must also put that at the back of our mind that we are not operating in a normal circumstance. Okay. We are operating in a very abnormal circumstance. So anything is possible. Anything is possible. Anything is what? Yes. But if things go the way we expect them to go, therefore we shall have a process. Okay. Just like Kawempe knows had. Oh. Naye okusinziira ku values zange zenyimirirako nze sobola kulya mu kibiina lukwe as much as ekibiina kiri ku mulamwa. Yes. That is the constant. Because parties change. Yeah. You never know. Olwaleero niyinza okuba NEC member ng'abalala bwe babadde ba NEC member mu DP era yaprochwalinga sit in the bus. So if such things, God forbid, if they happen, then it will be the contrary. But in the case that we are moving in one theme to liberate this country, because mwetemumanyi kumanya simanyi lwaki abantu balwanira ekifinga ente yenna yiye. Let me tell you, we mugenda mu government NUP nga yeri mu buyinza buli omu asobola okubeera ne waali. I may not be a member of Parliament. Yes. I can be a minister. I may not be a member of Parliament. I can be a commissioner in our government. I can be an ambassador. Presidential advisor. Osobola n'okubeera eyo nga nze atule ambassador atiraje. Okitegeera. Abantu bagamba nti akalulu tekasaako ostinga Mr. President, Mr. Museveni out of power. Okyakkiriza mu kalulu nti kasobola okubaako enkyukakyuka gye kaleeta. Yes. You see, there are two schools of thought. The other one is the non-violence means. Yes. Okay. The other one is the violent one. Is the violent one with the power of the gun. And so the question comes back to us. Which school of thought are we going with? The non-violent one. I answer the question. And everyone knows that it is self-explanatory that NUP chose to go the non-violent one. Yes. So,
lwaki okkiriza mu kalulu akalulu kakuwa ebintu bino wammanga all the tyrannies have been unsat either before elections or after within elections or on the day of elections, the day we got the pause, or after elections. It doesn't matter which percentage the incumbent has got, the tyrant has got, or the dictator. Yeah. But ekikulu kya byonna nti we must plan. Kubanga kiki kye tunoonya mu kalulu kano ekisooka kikuwa platform okwogera eri abantu. Ekyokubiri nti we are going to have triggers. Triggers come on and off. Spark. So in an election we are only looking for a spark. That's why for us we are very assertive and we are saying that 2026 we are going for a protest vote. Okay. In actually that is what we mean. Nti spark angebadde kati nga bwe twali mu 2021 singa twali tuli very organized nga tumanyi nti singa kino kibeerawo kino kyekiddako. There is no good day than the day they shot. I would call it a good day for the revolution because ensi egula mirambo. That is it, point blank. Whether it is not violent, people will die. Who knows whether it is you or me. Naye olunaku lwe bakuba Ashraf Kasirye essasi etufiira muganda wange senteza mu kibuga in the heart of the city. If we had known that we are going for this election and it is a protest vote, that was enough. Gamba bye bye. So in an election like this, what you need to get is a spark. And your role is to organize. Yenzo okubanga waliwo byesobola kwogerera wano ku mpewo naye kyekyo tugenda mu kalulu akalulu kakulu nnyo ono gwe wakola naye tuketaaga era akalulu ono gwe wakola naye agreement mu 2021 agreement akyagitambulirako adda mu kalulu. It's Politics is very bad and that's why it is called a dirty game. Nti omukulu ono navanga ne kutrero one day I remember nali Soloti ne bankubira essimu nga kampu efa abakansala bagenze abakulu bamugobye mu gundi oyo gwolowooza nti omanyi okubeera ku ground kirala n'okubeererayo ddala kirala n'okukyogerako nakyo kirala nga geto zimugobye naye nkomawo ntaase kaadi. That is how I am very loyal. Naye nkomawo ntaase kaadi ne tulingira ku katuuti aba babiri nga nze nsooka okukwata akazindaalo ne mbagamba bannange ghetto youth baghetto youth mwenna gye muli ono gwe bawadde kaadi naye nze nzirako yasabye kino kisanja kyokka naye nga bemala okuta omuzindaalo naye n'agukwata n'agamba bannange musooke munneebalize Honorable Musiri David Bwogi okubanga ya musajja simulabanga naye nze bannange njagala kisanja kino kyokka ekiddako ono nange gwendeeta. As we speak today mpulira kugambye bangi era byampuna kugambye bangi abali eyo batandise okwogera n'emizimu kati abamu mpulira bagamba nti badda wabadda. It is his right. Yasaba it is his right and I will not take him to court. Yayina ensonga emu bweti gyali yayagala okolera banna Makindye West yayagala kulyanga omugenzi Katolbwamwe yagala naye mumpe nange ngendiyeko. You see in parliament there are incentives. You see before olaba otutunulira member wa parliament tulowooza nti abantu parliament eyo yerimu kusiga amasiga asatu agatulako government siga kkulu nnyo. Ti parliament eyo kisinzira obudde bw'omalamu. There are some incentives that you qualify to. Ate ekyo kyekisinga okumanyisa n'okulemezaako bamemba ba parliament okwagala okufuna ekisanja ekyokutya ekyokubiri. So waliwo ebintu bingi bamemba ba parliament bye bafuna abantu bye batalitegeera. So balowooza nti miliyoni 8 si kwe bakoma. Kyova olaba nti parliament eno esobola Mwami Museveni agikozesa nnyo for a case I can tell you for example Supreme Court yasazeewo negamba nti abasibe babate mwawulidde nga neke members ba MPs bagenze ba meeting General Museveni
era n'abagamba bagende bakolemu ennongoosereza. But there are precedents that have been set in the same parliament bwe baali baagala okusensaringa ba backbenchers abaali essente y'omusolo abaali enguzi. Mukulu Serdes Sekikubo ng'akulembeddemu olutabaalo olwo. Waliwo abaddukira mu kooti n'esalawo n'egamba nti bejjeereza kyayita mu butuufu. Bwe badda mu parliament oli we yali ayagala n'okyogerako n'agamba tetusobola kudda mu kintu kooti kyesazeewo. Because buli siga lina okuba nga lyetengeredde era y'ensonga lwaki liteekebwawo ssemateeka nti essiga eddamu zirina okuba nga lyetengeredde judiciary. Essiga lya parliament lirina okuba nga lyetengeredde era mu kwetengerera lyako lirina n'omulimu, buli limu lirina omulimu, naye lirina n'omulimu okucekinga executive. Buli limu okucekinga linnaalyo. Buli limu lirina okucekinga. Naye kati olwaleero kyewuunyisa nti twafunye bajjaaji musanvu aba high court nga they are appointed on acting capacity. I have never seen such. Kati omuntu judge agenda kola atya ng'ali appointed in acting capacity on probation. Kitegeeza bw'obanga oli appointed on acting capacity olina okusanyusa the appointing authority. Kitegeeza nti kikuzaayo ku kiri. Mwami Museveni, he's the chief judge, he's the archbishop, he's the speaker of parliament, he's the governor of Uganda, just like we for about some South African history mu O level Shaka Zulu we yali afuga that ancient time yetuze ti dictator yenanyi ali waggulu wa rule of law amateeka tegamukwatako kubanga the moment you are the chief judge ate kati ani anako ngate Thank you so much, Mr. We must wake up. But I want to assure you, you are going to see a lot of new things that you have never seen anywhere. And I am ready. I am ready. I am because we are living in times that we have never lived. Anyway, so a lot of things that are going to happen that we haven't probably seen. We'll have him some other time. Yeah, but we will have you here again, specifically for March India West issues. Wanange bwe nabatulaba ku Digital TV twebaza management ya Digital TV Dig Talk. Twebaza director mukwano gwange nnyo activist sebo mukama akutwongerere obulamu ogaziye ensalo zo namwe abatulaba mwenna njagala okwebaza ba moderator mwebalokola omulimu omulungi namwe mbasabira birungi. Amen. Era we mubeeranga mukooye nga mwagala kwekyawa munkubiranga kasimu nembalaga mutandikira Dollar Street. Okay. Kubanga amateeka malungi mangi mu parliament n'abateesa abalungi bangi mu parliament. Kyetubulamu be bantu abateekesa mu nkola, abantu abasobola okukangula ku ddoboozi, abantu abasobola okukola ebintu in a very abnormal way because parliament is already under siege. So tulowooza nti ke kaseera Bamusiri David Bwogi 2026 tujje tubayambeko ku ddimu eryo era tujja tuli betefutefu. Kyesa kugambye nti nsuubira nti bafutu soja bangi bagenda kuyingira parliament 2026 ke kaseera kaffe. Abantu bano be mulaba pate ewaamu saagala nnyo mukiika ensingo naddala mwe bafutu soja temukiika nsingo kubanga abamu tubambaza na muguwa ne beetugabukka bangi be mulabyeko sijja kuba mentioninga wano nti omuntu omulaba nga olowooza nti yategeera ennyo ate akantu katono nnyo ne kamwokyesa nga tekalina newe kenkana. Njagala okwebaza abo abasobodde okukola emirimu gyabwe mu parliament nga Lop Joel Ssenyonyi ndowooza namwe mukikkiriza ti bwe yali mu kakiiko kakosase muze okulowooza kati kaavaawo naye era kakubirizibwa
owekitiibwa Medard Sseggona akali abaggo omwami wa Kabaka naye ndowooza mujja ekyo kyekijja okuba that is the litmus paper why we want to enter parliament, why we are coming in the August House and showcase, and you will not regret. The people of Makindye, twaina Honorable Nsambu, twaina Honorable Kyanjo, twaddewo wano ne Honorable Owabwino natusiba akapapula netujja kumuwumuza bulungi agenda asiba akapapula ke nga teri amukubana ku mukono twale eggwanga eyagaba egyagoba luli ate agenda okugaba egigenda okuwanguza olwaleero omusajja wa Bwino Alan Sewanyana nga ye Honorable waffe owa Makindye West naye ajja 2026 simanyi mujja mukyala 2026 omukulu Musiri David mulabiranga ddala mwebale nnyo comments unfortunately tetuzisomye, but we thank you all okubanga mubaddeko ne mutambula naffe okuva lwe tutandikidde ate paka wano we tugenda okubanga atonzikira show yaffe y'olunaku lwali tubagaliza olunaku olungi tusinkane olunaku lw'enkya essaawa zigenda kubeera 2. We agree Musiri David tugenda mukomyawo ensonga zigenda kubeera za Makindye West. A very good morning, have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.